Yabo, Ghana this year. Yamamunina Jubia Mama Kwaba, some Jeffy Peace 104.3, and I was Gusua Uti Brason. Send some coach, Babra Manasem for Aji Brason, and Numre. Yadabasum was a Cassiapo. And 7% and who neat 100.9, okay, 101.7. Ship House and crying at Becca Junction. And I have some word if you could piemu, I was Santimante Moyenianum. Hello, Casebo Cromona 101.5, radio stations in a dozen. Ghana and Amon on the way near Boma Casebo, a be a duabuano. Social media platforms are hold one so. Ubenya Casebo Buashe, while you for two Pomia Gibre, Yakin Kandama, despite media YouTube, Facebook, Peace FM Online, and I say Peace 104.3, a whole Nano Casebo Chegu, I was live. And send me betoja, no Sakasebo will be and say, Crata from Penina Kate, Apia Montenso, our call. Ede amana somfo senya kopon ya adomwa United Nations General Assembly ebeba so New York no obi ani ho kwan se wokobisa aban ema ho kwan a na panyipa wada Language Watch Foundation ano Dr. Nana Amanima Wiafia Kenten ede afutuo ama se emabuna wo social media edidi ahemfo atem no entwaye Coordinator Edma Dr. Alhaji Mahmoud Bomia we Atifi atoya mantemu was certain people when I will see a henny say, when away woman or many minano, Nipas or man of quine, or betting me a bonum could be aba, Edema NPP, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Western North Regional Campaign Coordinator Ma Yera Kennedy at Japan, Ora, Pius Kwame Vincent Abakase, Wamu Shase at Atifidu Mantemu, Yera Kennedy, Ebenya vote Bibri. So he also mentioned a presiding member in Segu upon so say malaria, Obetuasie. National Health Insurance Authority CEO Dr. Victor Asare ede aprobwa kopiemu ewatoye etifidu mantemu. We ye ensem ye betodwa ewokasebo yi emu. Na ensem ye betodwa na awotwimu rite yesi nikoso. Yesai akaka ye ho. Na awotwimu na Ghana mampani Owura John Dramani Mahama kasa edi tudwa say. Se na hihye pa esi afa ne to mapadi afiri o my Ghana na ade che wo Singapore. O pa o my bubu do nsika abehya o my Ghana. Omampanyi John Dramani Mahama ese wono no wobekọ empremienu ntino se yebeto abasika semwa ya na ekosoro no obehwese ebeba fam na watwimu na Ghana mampanyi ka say di tudwa say African Continental Free Trade Area no se betima fa ne to pa di afira bibrem border no wo se yehwe na ye kan ho asem na omampanyi abedi eche Professor Jena na Opoku Ajiman se ensemu a yeboaboa no eboa amamamu ekosoro na watwikro ya mu na omampanyi abedi eche na ni kiremu ewapomudi aso ye ensrahwe na apomde suafo monyafo kwabna mita akando abo committee a wo ye hwehwemu efa Rich Hospital ensemu ekoso no emu na rage ensemu ana na watwimu Roger Sabia no tete na ni betudwa se committee ni hwehwemu a waye no wagu nesifo ni masepa na MPP Presidential Election Committee wo mo churchfo nso ese tra MPP amanyoko wo mo atre wo mo abatuo ni mu no ebeboa pa na watwimu na Dr. Alhaji Mahmoud Bomia di tudwa so my Ghana Vice President abanyina wone the Vice President or fancy na MPP wo mo no omo Franka tunsem no a na engineer Kwabena AJ Japan so edi nanu atumsem kebeya anka obi a wo pribia no wo munye debate na Franka tufo na watchimu Owura Brian na champion di tudwa se oji nhudi a adwuma na ye no nsurobroni enye kasantwini atemdidi kana betumi aye na ochimu na Action People Party womo injection na womo de koto ense jese akwatia by election so no court ebotuguye we ani nsem ye todwa na wachimu ne di ne tie ene yesi ne kuso a ye be kaka ye ho kasebo mu aseda enkoma this way chocolate drink in your hand no a ene unsu hie special ice so special range of drinks best point best assurance you to nchene ka ho bi wo nyina ebu achi dom na adwa anu mienu yesi nkonwa akasebo ye de esomwo akenkanfo eyeme Sadat Muhammad mene mame akosia etonam afensem no munchiremu enie krata from mampanyina kache apie monte so na krata no munsem echiremu sei na nemu ho Ghana fo nyina ni masem se Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama utiane na chi kakra ene na wotwetwe mu kra no wo Singapore oni mpeni focus esa adwenkwampo befa so a ayenkofa da Ghana eni wiase ama hodo ntemu no ebetima fa ne to apadi efra na saa ama hodo no wonya Ghana so mfaso no na Ghana so yenya won so mfaso na kwanto foforo asa abeda ho United Nations General Assembly ne toso di wotwe
Kia ne ke Ghana man pinuru John Dramani Mahama ye beto nsa afre no enti wo so de na ni monyam kopie mu e wase bi na no na man pinini tia me owura Julius Zebra ejina aban na mu de krata pie monten so odi tudwa se wo ye osoafo be de ekire wo ye aban somfo anampo wo da aban adwuma ekuo bia no san hye mu beba so e wo New York abrichima mu meche United Nations General Assembly no ni ho kwan se okokopie mu e wase bi enu ntini se wo pese wo kwa wo se sabre wo de krata ba beto mpenifo apono so mo wadwenwene ho se kwa wo kɔ no nyaade a ebe se bibia o mampanyini bɛkɔ o mampanyini na sonfo bɛkɔ eni se wo no wankɔ bia ebe se bibia na te se mpenifo age brɛ na wadi ho nkɔmɔ ne mo besi nne wo mfa krata ma ide a bia na wo ya late nyaade ye ma ho kwan se obɛkɔ bia ebetumi ayeye bi susu a na wankasa no enya na ade wo pɛ UN anase niku ahodo no na o mama o krata ase ye behia wo awodwumedie na ase wo nso san hye ebi kan woni ho kwan se wo fa aban hye ye chika se enya aban na de me kɔ na emu ma ye kuo bi na de me kɔ no o mo se san hye woni ho kwan se obuso ban se wo kɔ bi nko ade wo nso ni ho kwan se okɔ bi eni se wonim na hye wandi so wo fa chire ku de na wo kɔ a dante wasene ma aban chia me say san hye mpenifo de egu apono so ye nhye ya wo de boa se na ebe na amamuo no o mampani no owura John Dramani Mahama o pese wo hye na o man Ghana fa no to apadifra no etimi eduru ho na nkonko ba sa konto kito bi beto ho no mo abehwe no na asoafo pepia nkoma na obi ade o mampani nachi na wo moko ekoba sa hwan na muja o man no e de ama no wo enti aban chia me say echichi aban de egu apono so nie se aban ho hia wo anase sa wo no aban pese wodi nachi ekopie mu onhyemu ebekɔ so wo New York na se a ya de krata bebrɛ sabre no mampanyini na wono hya amanfo so omomo nkono na invite o enti sabre no uni ho kwan se wo ka se me nkwa na se bibisa na emom se Ghana aban ma o krata se di na chi kopie mu onhyemu na se a uni ho kwan se ofo aban achi se New York nhyemu ebeba so no okɔ na okɔ mu ewa ase bi aban ewo ku a wapa wo mo so wodo wo mo kɔ se oka ku no ho nko abi di a ene wudam ne mo nka ku no ho bi nko a di ahwe ne ho ni sasisiye obedi so na wo mfa mpenifo achi nkonkopie mu ewa United Nations General Assembly nhyemu ebeba so ewa New York ase penyina krata ni shasha se ewura Felix Kwache ofusu wakasa edema aban Penyipa Oda Department of Indigenous African Languages wo University of Media, Arts and Communication ye twenty afre no unique mark ano na was sign so aye titireni awoda a language or language watch foundation Dr. Nana Amani Maria Afre Akenten and wodi afutu ama nananom ya wo mo ewo oman wem eni ahemfo se wo mo abrabo wo mo ebo no enye hwesopa ema emabunu na wo se na no ada wo share video bi na montin se ohini bi tutu amane ohini bi wo bedwam o se ntwe yie kura esa ne se nananom omo enansase eye won de ka mamre ne amane pade a wodi mu tintima entini die a ye de ma wo mo okrom ha no edoso enti ekoba se wo mo nenam na se wo mo toto ayampia sa no a emmoa amamudi a ye wo ma wo mo no ewie peye Mestre nananom so se nananom binom nso a ya na omokasa ne omoneye ebie kwan emma se abotofo abi anase obabunu no nemani bi na onana kasa anase ne niye bi ntino ama o kasetia no mestre nananom nso wedie ai monana moba se ebinom nso ya na omonhwe na omoneye ne omokasa ne omoni amayo bi no ye besre se ni munyam kasiye ene nananom eye enkonya no anamusifo na ese wo hwe wankasa wani munyam ho bambo na wo hwe nkonwa no ho bambo na wo hwe kuro no nyinara bambo eni kuro no nyinara eni munyam na wo ya na musini ese wo hwe na se munyam ntena se no mesre so mo so mo kasa ne omo ni ye bi no ya na omo enhwe ni ye anu achi no ode afutuo mama bunu se wo munyai se omo ti social media so etoto ayampia ma ahemfo eba sa no a emwa kra etu ye babunu na wote social media so edi atemu atuhufo mesre se nemafuo no emabunu no nso a omaba sese no omunnim nanso yehu se sabi o maame o papa kra no o kasa nanim a ese odi anidie ma no nanka na anase odi kuru a ono na oman ni nyina se ne naso oman ne ho bambo se ne naso oman ne ntoto esi ne naso dabi entini ye besre se anidie biara mabunu no nso no ese omde ma nanano ese omde ma nanano obuo anidie ese omuhu omo se womo ewo animunyam kasie bi bambo bi ewo onkonya ne ho ne animunyam bi a ensese ye toto na se esa se ye toto ye kromo he animunyam ne ho bambo ase a eka ye yankasa enti mesre mabun no se ani die biara a esom de manananom biara no esom hwe e de ma wo mo
Penyipa Oda Department of Indigenous African Languages anom wo University of Media, Art and Communication mechire Unimark wasan so titinani ya Wada Language Watch Foundation ano Dr. Nana Ama Animaria Fe Akente na yetene nka yenua Abdullahi Dasmani ene diamani ebreye ankane kopiemu ewa atoye etivedo mantemu atitinani edema NPP amonyuku no ene owura William Benjamin Asua na opanyini ene wo regional coordinator edema Dr. Alhaji Mahmoud Bomia na opanyini na wakase da tudwa se wo nipa yi wonanim nipa be ye numo obi akondo so otu franka edema wo sona amonyuku NPP opanyini susu sei Dr. Alhaji Mahmoud Bomia na wana wosi ahene woto aba de ma no ema no edi amonyuku nanim se franka tufo betimi aboa na nkunimdi atumi aba 2028 abato da Ghana nim wo chem se wo de yanhwe 2024 abato yekotu yei Dr. Alhaji Mahmoud Bomia nyama no hamu chichemu aduana ba 41%. And in 2028, ohia be 10% pay the account, no 50+1. Ghana man pinina no. Essence wo fans pa, wo popular nipa so nim no. And in the first term mpo okoko gina se franka tuni. Na wo nya nipa 41% tanachi a. Kia ne kan ba mu a 10% de e be yefo. Say Dr. Alhaji Mahmoud Bomia se betumi aka. Wo de ne toto afoforo a wo ba ho a, afa na obi aba betrai. Eti akamia kwa se Dr. Alhaji Mahmoud Bomia de wadi wo mu nyina anim Canada. Afen so opanyini wasom se omampanyina be de akira na se omampanyina chitafo empre nan opposition mienu omaba power mienu enti adwuma de Dr. Alhaji Mahmoud Bomia onimrani so eni sade hye no oje penie na woto aba de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bomia nkunimde beba 2028 wo so obi beka se na se Dr. Alhaji Mahmoud Bomia yi obaye se bi ebisusu ankehye wo ma ne ho nya kono ntina amanfo anto aba ma no wo so obi obeka se bia no ma Ghana fo nyas emfa nyas mesan se omampanyini bia ni hono mu a oba ya de di kan yeto aba de ma no obi aba yetutia no na wakokobobwa no hono waba dodo na mpo ba mprenu ansa na watima di nkonim enti Dr. Alhaji Mahmoud Bomia waba ne yedi kan na se wanwene a eno nche se ne huni akono yesu ni ban bia ewo Ghana abatu mu but obia yedi na ko 1 wonya 41% na akan be 9% plus 1 b na ya woni aba no efe na ukofo obia wo start 0 because MPP yabakwasem no hwa senior last mekan obia no ho akọ 1 wotimi awoni ni straight away obia ni second term the same thing cry happen when this Professor Mills ono ko 3 times mahama na nkasa mpo between 2016 2024 oko 3 times yura kufo ko 2 times na dentina ba umia ko ba ko amusiemfa ni sinche na enkofa ni pafofo na me de bia me kwesa am bisanse se ada candidate no yem maba umia nko na ada candidate omuso kona omuso am perform na ilusu a omuso yemfa omun sinche na enkofa ni pafofo na enu achere no owura William Benjamin wo se achere mu se wo hwe krata Dr. Alhaji Mahmoud Bomia de ne ho nsam hyehyɛ so kama no de koma amanyoko ni mpanifo ogina simpie ni apaso na nsam opinyin ne fina numba enya ne di adanse se waye krado se obedi o Ghana nim wo se wo hwe nsam a wodi tudwa ama Ghana fo mpo ahunu se bo hye tinya amanyoko endi so de gitumi firi Ghana fo nsam na bo so me nwotweni enya de mu ba akompo watima ye edi ama Ghana fo wo se Dr. Alhaji Mahmoud Bomia ni so di hunu impo so mampenya be di akire no emu odu so tre bai wa se wona wo si ahene ma no ho kwan na otu franka de mamanyoko na onim se Ghana fo ebeto aba de ama no amana be o mampanyini owutimi se papa no why ready ankasa ohwe ono ne de and the way nsem a oka wo ni speech nu na let's say why ready why prepared because at least he has been a vice president before until that experience no and run a dan a deep say yes papa no obetimi amaya wo ni power MPP for pia humachi o ma frefrem sa na o mo ka say then the chairman ne ekon de papa no awunya wi nam so wawunya wi bet me I don't take it for granted until woman koso no munya adwuma no because ohun ni speech na o maye no well thought out speech it will say wa prepare ankasa until we this no say nyina kan hu bom na ta na chi a 2028 nde ye be woni enka na etitinani edema osonamanyoko NPP ewa atoya TV mantemu owura Benjamin William Asua ene ono aso regional coordinator edema Dr. Alhaji Mahmoud Bomia eno de sama ne boyi eto kwame kontobo ati Lord FM se hwebe kwai na nim se yi Atoya TV mantemu campaign coordinator ma Yera Kennedy ohene Japan owura Pius Kwame Vincent Abaka ena wose wo hye Atoya TV mantemu a
wo mo ebo mo homodin ase anya kura no yewura Kennedy Japan ebenya abato no 80 to 90% ya to say enya asem keto no na wo se wo hye yewura Kennedy Japan a wono aye obi a watimi abi adwuma ema mabunu be 7000 enya bi aye na oman no ye pese obi ebebu a nipa a wo betimi aboa ma adwuma akoso eno na ye ni edi akire na fedu obehwe pa no oman no hawo no watu ase no eno na mo hwe no se wo mo edi tumi ebema no o se MPP amanyo kontitu grassroots ndodo no a eta yewura Kennedy Japan achi na wo se nyame eye adoma September bosome ne de to so enum na wo mo unity tour no omeda no edi se de be ya yewura Kennedy Japan betimi abo apro e wo my way emu eye MPP yankasa ye support base any NDC omu support base wo hwe from 1992 we study data na obia ni hɔ a nkɔfo ye ni party fo na nkasa ekɔse ekoto aba na mana obenya 50+1 no na emom ɛyɛ na floating voters wo mo a yetoko ha na yetoko ha omde ndompa dia sa nkɔfo no na beto ka ho a ema otumi wene na nkɔfo ne ka bibi kyerɛ ye 2024 sɛ momfa Kennedy mraye mode ne ba MPP fo yi ye ba betu bia mamo ye ka ya manfo antiase Yewura Kennedy region mu onya 41%, the whole country's average no ekoye 37%. Na enu achi no Ora Pius Vincent esa to aso ebiom ese wo mo de niema ebegu akwan mu na wo kire mu se de atoye tivido mantemu aprobo no ebesi akọ afa the future president wo ba region na obedi 3 days e be shase on the 4th na ya wada no e wo bia east anopa adabukrom 10 o'clock gain ya shase o ye free ho a by 12 o'clock na ye wo debiso e bia west na by 2 o'clock na ye wo twaboso eno ye first day near the first day exercise no by ye ade chia e Friday which is 5th September. Beshasi will body and opa 10 o'clock Sarah. Na by 12 no near was Swaman dadieso. Na by 3 no na yo awoni. And no day 2 that is Friday. Ayame minda and opa ke nundu na yo akontomra. We are akontomra 12 no na yo sefiyoso na no miensa na yo bibieni. Atoye tividu mantemu campaign coordinator ma Yewura Kennedy ohene Japan Ora Pius Kwame Vincent Abaka ena yete nenka na yenua Kwame Kontoboatin Lord FM sehwibe kwai atoye tividu mantemu ena ode amani ebreyen sehwiye also mensini presiding member ene Orumilafo Evans aka na opanyini ono anso ene sehwidwonase assembly member na ukopiemu e wo sehwidwonase a malaria yare na unity wo hopa semoni ensese ka kire nam so ama Orumilafo yahwe achehia apomde hwehwe mu famekwa eye free health screening ibi de amade hye wodwena ase ne mpata mu se womra o mehwe opomudi mu nsemu na etiri di yare no yehu bi wo mogye mu a itimama wonduru esafata na yare no kakra wotimatu ase wodwena ase ne mpata mu na bra apomudi hwe mu famekwa mpinifo de hye so wodwena ase no na sa abere kro na so no wona national health insurance card oni bie no na ye yenhyehye na ye bi di amomo omunso mu obie na so modie na wo ni ye hwe na ya sa ye renewal e di amomo na Orumilafo Evans aka ene central focus ai na nsen kakra behwa dwenase emoa ketengeti a yefre won mosquito a edi nchidi yare eba no emayenya ye ho ewo dwenase hese se edu anwure efi 5 o'clock ekono untimi ntra bonten eno nti na mesre environmental for Ghana Health Service ehwe so emomi na ka bo mu a ombe space recruit emaye ema sa mo kitikiti esote nti behwa na mwai edwumadi no amebi no matime nchidi yare se be yehwe mso me yehu se bi munya yare na chi no woniska health insurance so a woni bi gende pan et wona no edodo no eno nti na misi mani so say et sabe na ye free health insurance no e dia ma dwenaseman free dia ni die awuo nso no o ma na o merenew ama empo sonyare yi bia tim the health insurance no akọ hospital ama ya hwe no wachi no na msane government hospital a doctor for kese wo kasaye so momra me ye nkyekere any screening Orumilafo Evans aka or presiding member Edema de Shawo se hwi also mention no no anso ene se hwidwonase assembly member ni na neka se akire no se hwi also district manager Edema National Health Insurance Authority Mame Comfort na ya apia ono so kasa ye sra pomudi adwumayefo se obi ba na okuta National Health Insurance card bi obesere pa se siketua no omo hwe na omuntwa so
ama wo ye complaint o mo ko hospital sa ye ji o mu ska a ense se nka o mu tua ne ade ya church o mo se o mo ko ba bia ne ye ji o mu ska o mo de o mo form card no any receipt embra wo de wo kwa ji receipt e kire se wo tua ska na ye ko ye hwehwemu ne hu se ni kwan se hospital ne ji ska ye ne o mo be ka no ma refund wo sika ma because hu ni kwan se ade a health insurance e cover wo be tua hu ska wo hospital de ekoso ne se na hospitals no complain ne se aduro na o mo to no wo eye den sen de health insurance etua meanwhile no enye yen ne ye pe ene ya ma mo boam monje eye pharmacy council doctors medical council ene nurses and midwifery council ene kwsia health insurance and ministry of health board ene kwsia come out with prizes to me nka say aban ne say buo we na menje na me de mempe umpe a na wayi wo hu free ehye na ye wonim because say be ye nyina ye hyemra ase na wo ka say wonnim mra ne so de na che say kuro no mu no wontenam Mame Comfort Nana Yapia or Sahioso District Manager at the National Health Insurance Authority Kunini. Na no kwakwa na pomuni hwemu from a company for this share so. Ade she bia ebiso won so ebinso and the Peace FM twetwen komo. Metro Information Center say already samayen and I media mika ma be me banso ye no kole oguso a oye nyame hira ne pa na wahwere we ho bia nyame hye na ne na bode waya ade amai na me hati mu ye mpo enye nne enso na dawro menne me mkwala ade enum ni na me begina so aye a man kye kura no kofie da so na bode nyame hira no ma no odwene ye ho pa enso obi mu nim sa ya dawro ma ukwa no ho no ma ye hia obi a obeye ni na ma ntia da na se nyame hira no onabo network ye wa ye aso ye nipa Ade she bia pomuni hwemu from kwa ebiso won so e wo se hwedwina se ebi ni nie osumafo kwa me wusu Liberty FM se hwiyoso atoye ativido mantamu na maniponie ye woso agina atoye ativido mantamu ewo na National Health Insurance Authority CEO Dr. Victor Asare Bampo ekopie mu ewo ho na probo a wokoye no de nani kire mu ewo Regional Coordinating Council NFA okopie mu ewo district ni municipalities bi mu ya okohwehwehwe National Health Insurance Authority wo mu office okopie mu ewo Dwaboso Government Hospital na Bonzan hene ahemfie NFA sewioso konti hene ahemfie na ebra na probo no ekoso eno enenam so ma National Health Insurance Authority CEO Dr. Victor Asare Bampo ekasai eno se ensare no awoko no enyato atividu mantam kwa no okọ mantam ni nyina wo komu na wahye ohawo a National Health Insurance efamu ne titu adwumayefo ne akade bi a wose ye de mom se de be a wo mu dwumadie ni wo mu hyehyeye ebewie peyo. I've taken it upon myself to visit all the and some of the districts within the region so that I can better acquaint myself with what is going on in those regions. So Western North is actually the 11th region that we've come to. Yesterday we were in Ahafo region. Today we are here. It has a special significance as the 11th region. I think it's a new region, so we wanted to make sure that we are up to scratch in terms of delivering the services from the National Health Insurance Authority. Also very important that we came to Seshi because I think of the numbers that are here that we can put on the health insurance scheme. So that's why we're actually here. And normally when we pay these visits, we try to, first of all, go to some of the health facilities to better understand some of the challenges they have. We try to interact with members of the public in those health facilities. And most importantly, we also try to interact with members of the National Health Insurance Authority. Na enuachi no Dr. Victor etwa so se na ni suadu hu se obehwe na Mahama Cares no atimi agya nan so afei National Health Insurance Authority adwumayefo akade ne niema bi omuhia se da bi ometimi abo adwuma no obehwe se sa ne mani nyina wo monsa ebetimi aka to actualize the Mahama Cares and also free primary health care. The second one is about our own staff and making sure that they have the tools and the motivation to give up their best. And the third, and for us the most important, is also eliminating illegal charges. It is not, some people call it co-payment. It's not co-payments. If you call it co-payment, then you are dignifying it with a proper name. It's actually illegal charges that are unauthorized. People to actually go to health facilities and have to pay money that insurance authority is supposed to pay.
There's also the other part, which is sometimes some facilities allegedly putting in fraudulent claims that we're supposed to pay. The illegal charges are number one thing that we want to fight. We want to eliminate or at least reduce it to the point where it does not become a nuisance. National Health Insurance Authority CEO Dr. Victor Asare Bampo ena yete nka yenua osomafo Kwame Owusu Liberty FM serioso ena wade nsemi ebreyin. Yebegina we so na ya homeka sebo no so ye ba. Ensem bi etodwa na watwemu ne diti ato ne din Ghana this week. Yebebo rem. Mo no se ye mo ye ni konho ebetimi aboma menya adwuma nye no yetima susu sa wa bibire masika sem so afa ne to apade efra. In these unpredictable times, we must forge new alliances. We must open new opportunities and possibilities. We must explore new markets and new investment spaces. In a world of tightened financial conditions, fragile supply chains, and rising protectionism, South-South collaboration is not optional, it is essential. Africa and Singapore must be champions of open markets, trusted rules, trade rules, and practical partnerships that deliver jobs, technology transfer, and shared prosperity for our people. Ghana Mampani Ora John Dramani Mahama na watch modin semu etu dwa salamati kuku apentel na mani bonie. Na ochimu ena Omampanyi John Dramani Mahama ekopie mu ewo Singapore eno ena wokasa eno wose nyame aya adomu a 2028 ballot paper no enya ade anidin ebe woso na wose yakoto abasika ya na edi remu ewo abato mremu ya na edoso pa enti obehye se obeye bibi afa ho. We have had historical ties from the period of our first president, and we view Singapore as a role model in our journey to create prosperity for our people. Omampanyi John Dramani Mahama na yete nenka yenua Salamat Kuku Apento enede amani ebreyin. Na asanhye mukro yase. Ena Ghana Mampani chirem se seni sori hunu betumi abam. Na ye de niam afri abibre ma ye Ghana akọ Singapore. Near the Bishop of Singapore, Abba Ghana. Ajise, Sikasemu no, Yahwene Yantutu ye, Boda Honsen, Yahwene Huntutu ye, say Boda no, Yahwene Gugum, now will be called Singapore, no Uncle Boka Bibrianka, Bebwapa. I'm a senator Huni, Etmebamutin Pinforhe, na Untuanamon. Singapore is a beacon of excellence in transforming strategic infrastructure into national competitiveness. Ghana views Singapore as a partner whose discipline, innovation, and long-term thinking aligns with our own aspirations. Today, I invite you to join us in a practical partnership to accelerate Ghana's infrastructure for economic transformation. Now, what you mean, Ghana Mampani Ora John Dramani Mahama odin samu tu dwa wabro kopie mu ewo Singapore. Salamati kuku apento na diamond boy ebesumo yen. Omampanyi abedi echire Professor Jenana Opoku Ajima na otwimu eko pre-global data festival high level enhyiemu ase ewon kran ha eno wo bo amane se data anansemu a ya na yeboa no eboa pa amamu etimi ekonkan eno wo se Ghana ye GDP no akosoro ama ye inflation no enso abafamu. The government of Ghana believes that policy must be informed by facts, shaped by reality, and designed for inclusive impact to achieve the Ghana we want. Thus, we have anchored governance in a data-driven and evidence-informed approach. On the economic front, Ghana has shown commendable fiscal stewardship. GDP growth accelerated to 5.3% in the first quarter of 2025, and inflation fell to 12.1%. Omampanyi abedi echire Professor Jenana Opoku Ajiman na yete nenka Patricia Sefafisha enede amani ebreyen. Na wachi kroya mu ana Ghana Mampani abedi echire Prof na Jane Opoku Ajiman odina ni chire mu awapumdian so ye okoya na eyensrahwe. Ne ka se no na wo chire mu se apumdian so ye adusuan so ye eni aso hwe ma emofra eni mema ye yoso ehye na sene de ne ho akwakọ hia se bra no okọ na aso kọ hwe se ne wonjuma die si kọ na atumi abo magana fo nso enya won so mfa so.
One of my happiest days in my life. I have not heard this before, that a whole vice president will come to the ministry and have a conversation with a minister with respect to development in the health sector. I was so excited. And just for you to know, His Excellency the Vice President is playing oversight responsibility on 3, though all ministries, but she's focusing on 3 main ministries. The Ministry of Health, the Ministry of Education, and the Ministry of Gender and Social Protection. And so she decided, instead of summoning me to the presidency, he says no, she wants to come here and then have some kind of first-hand briefing and see where we can all get together and pursue the interests of the country. Omampenya be de Professor Jedi na no pokwadima kopiemu ewa pomudin so ye na pomudin so afo no munyanfa kwabena minta kando odi ensemu yi etudwa Patricia Sefa Fisher na watwimu odi amanebui ebesomo yen Abejoku a wote ye en mekyere apomdin aso ye no nete saa abejoku yi se omunye wiwemu emfa mentem wase sorry e wo Rich Hospital se crash ye friend Ralph akopie mu akwatete nurse ni bi na watwimu ene ho report ne ho nsem ni nyina wo mu eye wie na titine ni a wadakuo no ano Dr. Lawrence Ofori Buodu ekasa ye bra na odi hwehwemu no ekoma apomdin soafo. Who is a rotation nurse reported her injury to the hospital the day after the incident, that's on the 18th, and was further treated. There was no evidence of fracture on her left wrist or dislocation of her right shoulder joint as documented by the medical records. She was, however, had been treated at the time we visited, had been given some pain relief. It was been recommended for a bed rest and also has received psychological support care. State of security at the hospital at the time of the incident. The committee finds out that the security at the emergency department was grossly inadequate at the time of the incident. The hospital security arrangement of 1 private security personnel per 12-hourly shift at the emergency is inadequate, considering the volume of human traffic at the Greater Accra Regional Hospital emergency. Na enuachi no apomdin soafo onimonyamfo kwabna mita kando ebo abejoku no abaso ewo hwehwemu a womo aye abetudwa. I'm so very grateful to the committee, Dr. Lawrence Ofori Buodu, for the wonderful work you've done so far. I assured we have done this because we assure the good people of this country that when the committee completes its work, we'll make the findings of the committee available to the public. At this point, we have done that, and I can assure the public that we'll see to the full implementation of the recommendations. And so I can assure you that not only are we going to see to it that Rich Act takes back its glory. Apomdin soafo onimonyamfo kwabna mita kando ena yete nenka yenua Prince Bafo Asamoah ene de ensemi ebresom yen. Na ni esi wo region na msoma so ye no hweye eti abojoko so mfa hwehwemu engu apono so na watwimu hwehwemu no epie monten so na enamsoma titina ni edema Rage Arasabia no eye owura Jefferson Asare kasa ye chire mu say report on hwehwemu ne da betudwa no omaka so mugitumu a na entwaye esanse hwehwemu no kompe course no omo Arasabia ne wonkubate ne ya anton san fere obi aso fene ne monyam bepie mu ewase bi enitomo report bi aba ye den na committee no omusa tumi aka omuse ewura krompo na watwimu no da Arasabia bro ye bro na ho report na no wo mu nchen enti se report no anhwemu ne de aba ne kire mu se ya ambo no ne ba bi empira se ne na report ne kire no a omudi tu mwenye yi Osha Ghana Health Service disciplinary code and procedures at any point say your investigation about any member, whether Health Service Workers Union, Ghana Registered Nurse and Midwife Association, and also Ghana Medical Association, there is supposed to be a rep of the association on that committee. There was no rep from Ghana Registered Nurse and Midwife Association on that committee. So make us say, what's the committee and what and I would report about. The first and your mouth also Mubusa say medical reports anyway. There were links now Omuyusono. Doctor for actually information. I think nursing or that's so direct or that's so admission. Telling the government and we are telling the ministry. Say the omu demoralizing nurses very well. Owura Jefferson Asare or titina ni Edema Ghana Registered Nurses and Midwifery Association the kono na watwimu wode ensemu yi etudwa. Na MPP Presidential Election Committee womo
ɛkyerɛkyerɛfoɔ owura William Yamoa ɛna wɔse n'ano ada July bosome ne de ɛtɔ so dunkron ya MPP amanyoko no ɛkɔ ɔmo delegate conference ɛwɔ Nkran ha wɔse ohwɛ wɔn wɔn abato a wɔn pɛ sɛ wɔn to ya wɔn atre mu ma nipa dodo aba mu no wɔse wɔn tu anamo bi anaasɛ wɔn make decision bi a ɛkyerɛ sɛ party no a ɛna agye atumu Overtime your party no echo national emergency conference. University of Ghana, University of Ghana Sports Stadium. See, and finally, you no party for General Secretary opinion. So we do a proposal via officer or the back of conference, no, the consider. We receive numerous proposals. Yeah, the conference, no, motions are adopted and that is required. Party, no, can say founding electoral college, no. And your party, no, as a 31 level, no, outline existing members are almost forming an electoral college for the presidential primary. MPP Presidential Election Committee, one more church for Ora William Yamoa and a yate ninka. Now what you mu and Dr. Alhaji Mahmoud Bomi or Kofa Krata, and then one some so come the coma NPP among you company for send a condo. So 2 franc cadema when you couldn't abra. One was not when you kuma, Edin Commander which them say. Oh, man, Penabe de Chabo, my gun and munina or no. And I say, oh, fancy pa, nipa don't war, no wooding. I don't know when I will see a henny pool, be man 2 franc. I want one Dr. Alhaji Mahmoud Bomi, a son say. Number of social do go up, person and ne, will be a Ghana card or memu. Mobile money interoperability. I want to answer any buy. I will do baby crania friend Mr. Digital man. Enti digital no. Enti mi magana wa bra. Ni dinka ho. I yansi siya pa. Enti yanto abamano. The Ghana Digital Property Address System, the first in Africa. Agenda 111, one constituency, one ambulance. The Zipline Drone Delivery Service, the largest in the world. The Universal QR Code Payment System. The No, which is the first in Africa. The No Guarantor Student Loan, Ghana.gov. The Citizens App. NHIS registration and renewal on your mobile phone, the rental assistance scheme, the Zongo Development Fund, individualized credit scoring, paperless ports, electric buses, e-gates at Kotoka International Airport, and the digitalization of medical records across all district, regional, and teaching hospitals in Ghana. Dr. Alhaji Mahmoud Bomiana watching mu abre ko pie mu e wan pipa manyo ko natan na wo chire mu se na bre so ensese ya hodo digu apono so ni bi nie ye kukuru mponi ne ebe so a obe yo mampanyini a ne ode ba ne doso wo Pius Beidu Banse na watching mu de ma ne boyi ebe so mo yen Engineer Kwabena Aje Japan so pre MPP Franka Tubre edibie no ne no ena wa frɛ ese nkebe ya obi a wo pribia so be so 2 franka ema MPP amanyoko no wo mmra no mo be debate eno be boa ma delegate ehu nipa no hyehyeye na ni suadi hunu ene enema wo ba ebedi party nanimu a obeye abato de hia ne se enchechiremu de gidie ensempa ntinka sisi ya em se ebe 5 so sen de nka ye debate eye because me gidi se Ghana for ne delegates ni nyina no eso mu de wo ya dream on very major issue in this country na no so de nya ne debate sa na obi ahwe na nsem bo hat se mo central for no mabusa na obi a kire na dwo no so be boa e makasa emfata afri ho. Engineer Kwabena Aje Japan ya wopre Franka Tubre dibie no ewa MPP amanyoko no mu na yete ninka na abeti film rase badwani ene wodu munyanfo Brian na champo no panyin yankane na wo yo so afo da kwayo aso e na no wayi nanim sa ne kondo so no nso otu Franka edema wo so na amanyoko NPP na watwum no di tudu ase akonya to a obi aprebi na emom se akokopira konya na abusu ba ko mu nipa obi abesete ne sedwa samienu atemdie ne ayampia de obesere pa so onyi nakwa na wachina bi na se pe Franka tuni ni wie na odi matema beda ba me na so se obepa me nsam tumi. Having now submitted my form to run as flag bearer of the NPP, it effectively means that I have submitted my declaration for unity, for a disciplined campaign. Thus, my supporters, north to south, east to west,
must shy away from comments and commentary that smears individuals and ultimately affects the fortunes of our party. Owura Brian Echampo Numunyamfo abetifi mrashibedwani wono anso enkane na wo yosofo a wode kwawia so na na wachim wode sansemu yi etuja na wachim na Action People's Party womo the application ekopie mu ewo high court ewo enkran ha se akwatia by election no anka yentwensan esane se womo candidate a womo de ne ko ni nyina efa ne task clearance bi ensem eho na womo de kopie mu ewo court no court abo asem no ato agu eno ne nam so ma PC News na atwi mu ye ne titinani eni panyipa wada Action People's Party ano Owura Kenneth Nana Kwame Asamoah edi nkomo sei eno kai Judge may say because of state interest, not because I don't have case, no case, but state interest. I buy state in Aboka, other political parties so I come on womunyina aka securities here. I buy do makugo on. And to muka say be a may mintino, just stop election no. It wouldn't be fair on the other side. And the work all the statement and any judgment no or party say because of state interest, not because I don't have a case. And he even advised say even task clearance no any GRA pay slips no it is better say yediko Supreme Court na Supreme Court to my interpretation. Tisirani awada Action People's Party ano Owura Kenneth Nana Kwame Asamoah ena yete ninka Patricia Sefafisha ena de amanie ebreyin na watwimu ena kwankyerefo de ma abato komisa ewa poema ntemu Owura John Apia Bafo wokase kyeremu se benada by election da Ghana nimu akwatia no komisa ne de waye krado papa 119 polling stations chegu apono so anopa no nso abato be fira se nonum wasore so nipa 52,328 and wo hwede musa abato no wodo hu be hyemu akwetia de bi ya mo akwetia na wotwi mu na no ho nti akwetia breka se hoye boko security arrangement ni mo is very high akwetia ye polling station thing na ye 119 119 nti hoye na 119 na ye be taba ni go esi action of 7 ye ya kusi every 5 p.m. Yeah, you say Nipa 52,328. Now, say Nipa na over no there. You say they are provided ballot papers for 52,000 now, over 52,000 now. And here you say Obibia with Machoni Bia or Trapa Bia, Sadane the Ometo Zubra, or you want to be na Ombra. Owura John Apia Bafo. Waya kwankyerefo de ma abato komisa won fa wo apoema ntamu na watwimu wode nsemu yi etuja Ghana Journalists Association titinani onumonyamfo Owura Albert Kwabena Dwumfo ene wode afutu ama ensentrofo anyame ya adomo akwatia ba election edi enimu aye be kon se womo koyi womo report ene amane a wo be bono womo enhwe se emu ebeda ho fine. Ghana Journalists Association would like to take this opportunity to urge all journalists or media practitioners assigned to cover the Akwetia parliamentary by-election Tuesday, September 2nd, 2025 to demonstrate the highest level of professionalism before, during, and after the polls. Journalists must remain guided by a code of ethics, ensuring accuracy, fairness, and balance in their reportage. We encourage practitioners to avoid conduct, language, or practices that could expose them to hostility or Ghana Journalists Association titinani Owura Albert Kwabena Dwumfo ena yete ninka. Na watwimu na kwankyerefo penyin ohwento to yeso Edema postage Owura COP Dr. Vance Baba Garba. Ojina postage mekoni dimu ne sentrofa kasana ne kasana na wochiremu se. Brother by election da Ghana nimu no. Emfa ho ene adwuma ekuta wo. Ene emfa ho nipa ban a wo ye. So obepiemu akwatia na wodi wani chemu fa akoyekoto oba polling station bia oni ho kwan. So de akonde ehye wo ho. Se wo ye very very important person, VVIP. Wo ye osoafo be di echiri, mrahye bedwani, anampo ye bambofo bodyguard. Emfa tuo emba polling station ho. Etu o ho a police station be wo no, ko itu ho ansa na waba. The Inspector General of Police has announced zero tolerance for weapons. What it means is that even VVIP and bodyguards to ministers, parliamentarians will not be allowed to carry their sidearms or weapons into the police stations. They may have to hand over their weapons at the police stations, then they can accompany them into the inner perimeter of the police stations.
COP Dr. Vance Baba Gareba. Oya kwanchafo penyin o hwento to yeso e de ma post adwumako na wotwe mu wo de saa ensam yi etuja. Convener of Election Watch Ghana ena wose akwatia abatwa ye kwoto kamia ese aposi akọhọ no edoso pa wose ebasa no a nipa dodo no a wose wo mo beto aba no wo mu ntimi MP emabonten emeto aba. We are disappointed in the Ghana police regarding the deployment of almost 60 personnel no Modomoko Akwetiano. Over 5,000 security officers to Econo. We think that it's success. Ebema Timemufo Kakotwaba, a voters no who be about the show. We be told I think days ago, findings such as Timemufona started complaining about the deployment police for Iron in Pana Edos Ama Anabomu. We foresee the excessive security deployment ability to a low voter turnout. We share statistics now about 2 election cycles. The number of people who are expected to go and vote. So, currently we have about 18 million plus people on a voter roll. Just around 12 to 14 million. Convener wada Election Watch Ghana ano ene yete ninka. Na watwe mu ena kwankyerafo abedi akira wo hwento to yeso. Ede mayekwa wondin ene National Commission on Small Arms and Light Weapons. Owura GB asante wokase akire mu sei. Bebra kakra nie police for say akode etuo pa emo no ehya adaka mu ene wotime chiye ewa akwatia opanyin se enye no nwanwa na niko no ene police for godwumaden so hwe hu ni si asumdwe die bi beba ewa akwatia by election mu anya no nwanwa kra esenti ne se enkomodia ye nyina no ye ni eda kwan ya na ye hwe se ne ye ya ahoboa ye ni police for na hwe ne ya toto se de be ya asumdwe ebeba so ewo akwatia abatua ye ko akoti akunya na ato ene ye se bra na be kire wa din se wan ne ma no enye mrase do gani ye fite de ya gosi afi 2020 e tanso akoto ababio e de nka gidi se bi eni okwa no akokire wa din e bo no nu ani akinkan nya do na be kire se ye fama no na ye bi ama no kwankyerafo abedi akira hwento to yeso Edema National Commission on Small Arms and Light Weapons Owura GB Asante na wotwe mu wodi science mu yi etuja na wotwe mu ene beto odwa se Deputy National Communication Officer ma NDC amanyoko no Yewura Godwin Akogan ese wo mu ogidie mapase akwatia ba election no NDC amanyoko no ebedi nkunim Penifo se die odwae epe enori ni fufuo ebo enu nti na kweti afo ankasa ba be kire bebi omo ankasa omo fufuo ebebo na ye die ye ogidie ese omo fufuo no omo de bo a na chese omo de bo bebi a NDC ejina nti no so far the whole place has been very peaceful and as if some people for cry anyhow I said they have even seeded the grounds to us. Na enuachi no MPP womu campaign team a wohwe na akwatia abato no atimi awie peyo lawyer Bernard Kwame Owuradu enso ekasaye ese womu emmom homodin aso ombeto ama MPP candidate awo campaign no senior sisi ayeye no ye de 2 man for mu fidium ye de 2 man for damiase ye de 2 man for sedwase ye de 2 man for kona bia ye ko ni akokire aman for say seness ni ho na ye probi adina de dia ese samba ye ayediem ye MPP amanyuku nim na omenyoma nso nipa ye krom ni ofrachembodia Ewura Solomon Kwame Asomedu enti campaign de ye koyi na megidi se benada nyame ya adoma nyame beton supa egu ye dwumedie so na Lawyer Bernard Kwame Owuradu ene yete ninka Clinton akwasi amwakon ena wotro nsemi ebreye na watwe mu ne kwa wondin ene Global Info Analytics wode nhwemu gu apono so efa akwatia by election ho na Owura Musa Dankwa ne ko ekire mu se wode aso atoto fom pa ene nipa be ye 2050 ene ono ma twetwe nkomo wa akwatia na emu be 53% say abane de obeto e de amachi amanyuko NDC emu 47% say omo de obeto e de ama NPP na nipa dodo na obisa won say adenti ebiso ye padwuma ye pempuntuo nso de a ene na aban a wo so ye toma na yensa betumi aka na so nyina mu no Owura Musa Dankwa say wo ma wantim no wo mankasa na mo ne dɔɔso say amanyuko no kunim de be kwa MPP anase NDC saafo no ene gina won so Pula Okwetia just yesterday, say to Abalin NDC candidate 53%, MPP candidate 47%, but Owusu Patrick nearly 0%. So NDC has taken the lead over MPP in Akwatia as we speak to you. Owura Musa Dankwa, oya kwanche for the Global Info Analytics kuna no.
ɛna ɔde nsɛm tu dwa na wɔtwe mu na wɔtwe mu ɛna peace news ɛkɔpie mu ɛwɔ akwatia ne nyinaa ne sɛ wɔbisa amanyɛkuo ne mmienu ahwɛ ahombo a wɔn ayɛ ɛde fa abato no emu ɛno ɛnenam so ma NDC titinani ɛma akwatia abato empeswa so owura awa moro ɛne peace news edi nkɔmɔ sei ɛna ɔde tu edwa etiefo ɛbɛsɛ sɛ woka ahombo asɛm deɛ akwatia asomdwe nko anewa na yɛn nso deɛ yɛpiriti ne sɛ abai before after ɛnyɛ peace na megye to sɛ manbɔfoɔ a ɔmo ha no ɔmo de nhyehyɛ pa egu kwan na enu achi no ena MPP titinani a ono ewo akwatia na na yaw adonso ekasa sei yako the candidate akochire omo ya fere omo kwan ene gromafo edi nkomo dodo na omo ha omo de atu yeni na ha ni nyina tina modern boy yera NSP okumi oboye na 6 months pepepe odani benkum so no ho reho na yakobi bia Omo share yumedia yenua bema ya kumibedi so bedi any misuadia na ewo edani ni so enne arehemu na kromafo wo ni mo enne se abemu kama said yenim so beboy na we free mo no MPP akwatia constituency titinani nana yaw ado ena yete nenka na watchu mu na kwanchefo hwen nkitahudio so de ma NPP owura Richard Ahiagba wo friend central for share mu ka se chire mu say akwatia by election no wo so na monyekwa NPP do wo so atoto form one hu ni say anhwa NDC e de basabasayo e be ba batu no na wo se police so de nipa be 5000 ba de omobojo so omu hia asrafo omu penisa ento mampanyini hwe hu ni say owura Richard Jakpa one ne be kasa na wona ma asrafo do omu ne nam na watchim ko mu kopie mu akwatia no wo hwe no wamfa sa asrafo na ama ho Richard Jakpa, my namesake, who has been appointed as the Director of Operation at the National Security, has been seen preambulating the Akwatia constituency with soldiers and reportedly threatening some indigents and residents to leave town before the by-election in their own interest. Ora Richard Hiagba. Kwanchefo hwenkita hudie so de ma NPP ni Ghana Union of Traders Association na womo akasa ese nansie kamia ese sidi no ahode no abafom kakra ne no na panyipa wada Ghana Union of Traders Association ano Owura Joseph Obeng echire mu se wo hwe enema womo ekra from no ne ede ba no a ni nyina no sidi no ahode ne dollar no na etimi ema nema no etimi eba na se sidi na ahode no eba fom kakra no dia e de how ebebre wo mo there be a foreign exchange the behavior no edu tem bia betumi akoso kakra wo mu ana ba fom yebom bia ya na ehia yen pa no se ebetumi gina fa akon na e di ache na ekodu tem bi na ebia ska no epeje ne mu kakra sabe amanfo kasa ho na ye hu didi no edu tem bia na atete ade bia ye fe no negative speculation it is not no ba amanfo ye na e dia ye tihie bi ba na afi amanfo to ska ne bi sie kase afis kano ejira ye na afi asate kosrubiu etu wani betia na afi na kwasa because na afi amanfo asate to disie eno ela make say skala piget mukaka eni se eba obia ye panic le mum no yenya dibie se Ghana adwadifo enkabom ko titinani Owura Joseph Obeng ene yete ne nkan na watchi mu ana Dr. George Donfe abanku ntebo wa bi wo mu ye papa woka se chire mu se sane asidi na hode ba mu no ne de efri yan ponten bra so na waka se nya de betumi agina it is a Bank of Ghana ahwanye ntutuye yi a sidi no ane ahode ma Ghana fo nyina ebo Bank of Ghana ba so no ebesa agibum Ghana fo na ebebre and IMF aba the people aba bontra be won ni wo mo World Bank so de ne dia aba say na omo ni aba omo so na omo Ghana for bo say ka dodo na omo di be just prempre wanu be guma abosi di no ba no afa di adwebre omo be keso kakra omo ti so pe obo ze sidi no ahode na apeda no that's how I say no that about that. Ghana Revenue Authority mumusa womo. Enam sanji say ya abaya ya ma Bank of Ghana ne dollar na be guma masidi no artificially. I say enya ahode no. Ama GRA no ma be just say omu revenue no afi omu re no. Omu lusu 30%.
Dr. George Donfe na wachimu audience mu tuja na wachimu ena kasia yesi eye ka yewia afri amonone abepie mu awoman we mu ya efre no stolen cars yi eno enenam so ma vehicle and asset dealers union of Ghana wo mo titinani Owura Bernard Intrakwa ese obeka che yoko se wono mo enkambo won se ne se ye ba ka se wo mo kra cars no de bad na wo mo ena wo mo di sa adwumanto wo mo se de be a sa hawo no o betimi ayi afri ho Kamia yese ese yoku adwuma na omo ye omo kre omo hododo besan se yanya ye tonka ye wo man mu ha na saa asemu we sei aba besi enne ye chi na ye ka hu nsem wo wireless so ye ka wo TV so no saa na wo se ye ka ya nsem na na se yanya ye so ye tonka no se education bi omo a modi ma ye so ye so ye educate ye member na omo so etumi ehunu nia also omo ye na enne wo gara no obi ba betoka no issue so obetoka no esan say you ko say car here aba Honda CRV Ford F150 any car here omo ankasa African edi aka ho se ni nyina no tabuta track kamia efe chrono car Owura Bernard Intrakwa ena waye titinani awada Vehicle and Asset Dealers Union of Ghana ano ena yete ninka kase bonasi akenkan for ye me Sadat Muhammad Mene Mame akosua etonam Teacher Kojo Tepanya na susu Orusu ne die nie wo sa dente wana osi ahene wa mpipi mu omo ha adwen kra sa ase doctor bia na Dr. Lahaji Mahmoud Bamia omu dina tamu twa na dapa ne ayampia wo se senye ni bire no wotan a adenti ne yekopere akonya na munipa ba ko pe matu moni asi ni so sa wo se enchan koma wo de ne ho kwaku apia koka eno wo nyamfo Eric Nana Agima Prempe ahafo anonof mrachi bedwani na na kwamo aboatin so die nie o se Dr. Lahaji Mahmoud Bamia nkurumdie ne de ono wa na efa NPP candidate Solomon Kwame Osumedun so akwati ade no obefa enchanko Owura Godfred Ayim AK Nana Ahinkan Golden Boy Kade constituency Daniel Kwaku ni patete utubiriku wasimefa akonya we so Grace Efia Liberty oye mumo venda utubiriku ene ya woda onkwaso Nyankopon hira opa Crespo fufuo die nie waso ono so besere IGP pa se ne mrantie na woko akotia no omo hyehye omo kama na omo bambo ho nsem so no enko yie se na be no metima bo amanfo ho ban post ni awoba ade adanse so ye post ni ye na atade ne mpabo uyifiri ho no mu ate se me ne wa obeye no obo no ho ban no obo me so me ho ban Crespo fufuo ade sere de odi atudwanie waso Owura Kojo Bamba NPP First National Vice Chairman hopeful waso ochiawo Amisko Spelele AK Dr. Bamia beba 2028 wasi bibie dia dance Dr. Lahaji Mahmoud Bamia prime minister ne dia okokra wafa #it is still possible Ken Solomon Asumedu nkunimdie no obefa wonso dia no Daniel Kwaku ni patete fantastic obefo se hwasanyo ne so wasi MPP pa dia se munimani wo bako sei wasi President John Dramani Mahama 8 months nie 8 years mo fama to 8 months no ne yenhwe no obewe ne MPP mo amwa Ghana eni sanka aban bia ba no oye bibi se ya eyese mo bo na baso sidi ahode abam no sanka 8 years mutimi artificial bi se ya nka Ghana fo ho towo mo 8 months po bi atima ye na sidi agina mo se artificial o se MPP fo munima ni wo bako sei o se MC is a hioso orumunyan for Dominic Gesi o chia papa ko mensa pilatu makenkan odi bako dada e wo soro ho no mo teacher Kojo nso makenkan odi capito go so menhia o se kwatia ba election e de MPP afano form yeku chop edema MPP Dr. Mahmoud Bamia obelidi obin bless enso die nie masom se hwebenchema o se in fact owe Ghana ye kandi for leaders no ho omonye Ghana for ho ye tumi no mope tumi ni beka won sape hule no mope no moye muntimi kura monnwuma ma Ghana for nya binye aden Dr. Alexander Pabi odumenya for Canada Japan odumenya for Pius abeka odumenya for watchere munyina mo se hwe bozan o se ochiamo sehi fantastic makenkan odie e wo soro honom dada ana ne kunsu ko joku wasi Peace FM number 1 mitie mu pa akismi onso ababie makenkan abako dada Masawudo kuma se bantama wasi Dr. Lahaji Mahmoud Bamia de wono ni nipa se wona wosi ahene sine hene a obetimi aboa NPP na ntobom campaign kwampone be yefo de amomo enti na obesre wona waka ne se atemdie ni ayampia no omunyai na eyamanyuko ba akum se mu yesi na mugu mu honi ma ase a mukope candidate ni wi ebeye den
ɛna kyɛ sɛ motima keka mo ho abom master planner junior Kentampo policy analyst aka GBC give me another chance or say Dr. Alhaji Mahmoud Bome wa kyerɛ pa sɛ wayɛ krado wa kyerɛ sɛ wasiesie no ho pa na was 7th December 2028 Isha Allahu opening no obedi nkonim master planner wodie a wode betu mu enie Masawood abadada makenkan Baroski asrewa asisirewa or say it's better say President John Dramani Mahama ni manimu ye otawo no obeto ato ring no na Ghana for hu ni say wantumi na yempon ade no 2020 January election e de say bo hye nyina no mo andi so enti Ghana for beto abatia mo Dr. Ya was edi twum so na moto abade ma na MPP for say Franka Tuni obetimi aboa mo na nkunumdie na ba Baroski asisirewa ono so ne de no obem bless makenkan ba ko osoro ho no mo dada fantastic won so makenkan mo de ba bebresi a obi de be kampe wase ho so ahu Masawood abadodo Masawood Dina Penaman nso die nie anwem kumase ene ono so se wotie kasebo no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene ono so sra wona wosi ahene se won to aba no emfama no Kwansa Sara osi DMB all the way 2028 won so de ade betu mu ene no adwenkyera ba no doso na memfa Azeman die na memfa nto aso Azeman Ventures wo kronom wo so ni dwadi bia no ededi nhwani mu wo sre NPP fo wona wosi ahene ni nyina se mo hwe hu ni se omo nto abom no ene omo kasa mu no enkonkwo ye kasa atemdie ewo mu monya ne bokọ se ne be na wo kine bi no kandini na mo pe no mo nsaka ni wi a enkonkwo ye de mamwo se mo bekaka mo ho abom na nkunimde 2028 de kiane ken edamabobo ano Azema no so die ni capital go so osi peace new papa more fire ye tamochi odumanya fo mebi so akumsen moncha ne ma papa capital odumanya fo akumsen wate dodo yabo asiama onie o se anwumire wo drobo KKC radio o ma focus boni deja na woti ebie enti no daddy ene Mr asiama wan hwedi ni o se wo cha papa yabo asiama di firi drobo na wono so edi ebetu mu adwenkyere mo de aba no aha na ebirenti yede nyina esie DJ Young Boy aye krado weekend party mix